teaching students public health, community medicine. So students start learning community medicine at the third year, and they at a stretch learning it for 2 years. So we are doing theory in lectures as well as practical aspects, that is getting the students to the field. So there are about 180 in the batch students. So we divide the batch into 32 groups, and each group contains about 5 to 6 students, both male and female. So each group is allocated to a family in the nearby neighborhood. බබාට කැවුවද උදේට? ඔව්. මොනවද කන්න දුන්නේ? කඩලා තම්බලා. කඩලා තම්බලා දුන්නද? පොඩි කරලාද දුන්නේ? පොඩි කරලා. එයා කනවද හොඳට? කිරිත් දෙනන්නේ. ඔව් කිරි. කිරි හොඳට බොනවද එයා? ඔව්. We are students from the Faculty of Medicine, Rajrata University of Sri Lanka, and we have been working with this family for about 8 months. They are having many problems, health issues, economical issues, and social issues. So they are directly causing mental problems with that. ඔව් මහත්තයා ඉස්සර හරියට ගොඩක් බොනවා. එන්නේ නැතුව කොට හිටියා. ගෙදර එන්නෙම නැතුව හිටියා, දවස් සති දෙකේ තුනේ හිටියා එන්නේ නැතුව. නංගි තමා ගිහින් හම්බෙන්න නතර කරෙත් නංගි ඔක්කොම බඩු එහෙමත් අරන් දීලා ගිහිල්ලා හම්බෙන්න එන්න කියපු දවසටවත් ඇඩ්මිට් වෙන්න යන්න විදිහක් නැහැ බඩු නැතුව. ඊට පස්සේ නංගි ඇවිල්ලා බඩු අරන් දීලා තමා ගිහින් නතර කරේ. නංගි ඉන්නේ කවදායිනේ? ඒකට වකුගඩු අමාරුව කියලා දැනගත්තේ කවදද? 2014 11 වෙනි මාසේ 28 හරියටම දැනගත්තේ. කොහොමද ඒක දැනගත්තේ? කකුල් ඉදිමෙන්න ගත්තා මැඩම්. ඉදිමෙන්න අරන් කලන්තේ වගේ එහෙම තිබ්බා. ඊට පස්සේ ගිහින් අතර වුණාට පස්සේ තමයි කිව්වේ මෙහෙම වකුගඩු අමාරු කියලා. අම්මගේ මානසික සෞඛ්‍ය ගැන විශේෂයෙන් කතා කරාද? ඔව් කියා දුන්නේ. ඔව් මොනවද කියලා දුන්නේ? කල්පනා කරන්න එපා. හොඳට ඕන අම්මා ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න අම්මලා හොඳට ශක්තියක් තියෙනවා. තාත්තම ලෙඩ වෙලා ඉද්දිත් අම්මා ඉතින් චූටි බබත් හදාගෙන තාත්තත් බලාගෙන ඉන්නවනේ. ඒ හින්දා අම්මා හොඳයි මේක ගා එහෙම කියා දුන්නා ડોක්ටර්ලා. ගොඩක් හොඳයි. ඒ කියන්නේ අම්මගේ ආත්ම ශක්තිය වැඩි කරලා තියෙනවා. Suicide, snake bite, and chronic kidney disease are the three most important public health problems here. Suicide is associated with all the other problems, like even with chronic kidney disease, suicide is associated with chronic kidney disease and their farming practices and socioeconomic problems. So we see suicide as one of the most important public health problem here. Pesticide introduced late 1970s, especially for controlling vector-borne diseases. Then farmers started to use pesticides in like early 1980s. Very easy to buy pesticides. Pesticides are freely purchased over the counter. In farming households, you can find pesticides. I mean, in all over the places, even in bedrooms, sometimes kitchen, sometimes home garden. Sometimes they store in fields. We started safe storage concept in 2004, and we started as a pilot study. Then in 2010 we got a big grant to distribute like 22,000 of pesticide safe storage devices among farming communities. If you lock your pesticides, in a moment anger, someone can't access to it. So the basic rationale of this project is limiting access to the toxic. In rural settings, after the end of the day, most of the men are drinking alcohol. So, I mean, it's not social drinking actually, heavy drinkers. So after that, I mean, after taking lots of alcohol,
people starts fights with their families, and sometimes they end up with taking pesticides. It's well accepted, it's a norm in this society. So rather than depression or other mental health disorders, we think this deliberate self-harm in this area is more impulsive. And the problem is that with psychiatric treatment or diagnosing psychiatric disorders and treating them is not going to help, especially in this community, because it is a problem in the society. පැහැයුනේ ඉතින් ගොඩාම ඈත මෑත ඉතින් කුලී වැටට යනවා. ඔය කළුගල් තමයි ගොඩක් කරනවා. කැරේ අවුරුදු 20ක් විතර කළුගල් කැඩුවේ. 20ක් 25ක් කළුගල් කැඩුවේ. ඉතින් හන්දාට ඉතින් කට්ටියත් එක්ක බොනවා හොඳට. දීපුවාම ඉතින් අරන් ඒ පොතේ අමාරු තියෙනවා කියලා ඉතින් හැමදාම බොනවා. ඒ වීමට ඉතින් හැමදාම ආයේ ඉතින් පැහැුණා. අමාරු දවස්වල ඊට පස්සේ අරක්කු කරාගෙන බොන්න ගත්තා. එහෙමත් ඊළ වේලා ඊට පස්සේ මේ ලෙඩේ හැදුනට පස්සේ මම මේ අමාරු වැඩි හින්දා ඊට පස්සේ ගොඩක්ම වීවා. මේ ලෙඩේ ඉදිමින්ද ගත්තට පස්සේ ලෙඩේ මොකද කියන්නේ දන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට මම මේ මොකටද දන්නේ නැහැ මේ ඉදිමින්න කියලා බලන්න ගොඩක්ම වීවා අරක්. ඊට පස්සේ තමයි වැඩිම උනේ මේ ලෙඩේ. අතරුණාට පස්සේ දොස්තර මාස්ටර් ගිහලා මේ ඔකුබඩුව අමාරු තියෙන්නේ කිව්වා. ඒ මාරු කරන්න ඕන කියලා කිව්වා. ඒ ගියාට පස්සේ තමයි මේ බටේ දැම්මේ. දවස් 4න් 4ට ඉස්පිරිතාලෙට එන්න කිව්වා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඉස්පිරිතාලෙ ඉතින් යන්න නතර කරලා ආවට පස්සේ යන්න අමාරුයි. ගොඩක් ඉතින් පොඩි චූටි බබා හින්දා ඉතින් යන්නේ නැහැ සමහර දවස් වලට බලන්න මේ එයා තනියම ටිකට් කපාගෙන එනවා. මෙන්න එපා කියනවා බබා දාලා යන්න තැනක් එහෙම නැහැනේ ડોක්ටර්. ඒ හින්දා ඉතින් ටිකට් කපලා ආවම ඉතින් හරි අර තියෙන මානසික තත්ත්වය ගොඩක් නැති වෙලා යනවා. ඉතින් බය මෙව වෙලා නේ. Every human has a mind and a body. We do a lot of things to support the body, but basically we do nothing to support the mind. So mind is the most powerful thing. So if we change our behaviors to focus and develop the power of mind, I think that would be a breaking point for many public health problems.